Извините, пацаны, я промазал по кнопке. Это видео выйдет сразу же после того, как выйдет предыдущее. It works best if I boil you alive. Any chance? А, блядь. Да сука, я рот ебал, ёный. У меня просто кнопка врубания, короче, и вот это вот увеличение, они рядом находятся. Die, and I'll carve spells into your ribs. Да я не вижу отсюда. It works best if I boil you alive. Any chance? Granny's got the keys to these shackles. Hurry. Наконец-то. Wanna know something funny? When we were kids, we were all scared of Granny Rags. Thought she was a terrible witch. Then we grew up and figured she was just a sad old lady. We were right the first time. Now ain't that funny? I owe you. This won't even the score, but it's all I got left. Luck to you, Corvo. Он реально сказал Корва. Слышь, ты пидор, а ну ты, блядь, отвечай, хочу прорежу. Как ты узнал, кто я такой? Я маску про тебя не снимал, да я даже сейчас в маске. Иначе... А, ну да, точно. Приближать же можно и без маски. Ну хотя, скорее всего, это просто баг игры. Блядь, не сюда. Так, чтобы крысы не питались, я сделаю. Слышков, там вообще твой человек как бы находится, ничего, не? Те до пизды. Вот он застрелиться вроде хотел. Так. Стоим вот так, запрыгиваем и... Ладно, будем считать, что это должно быть. Да до пизды, блядь, гори. You find your way into such interesting places, Corvo. At the eye of the storm, raging between Granny Rags and this man who has lived his whole life with a cleaver in one hand and a bottle in the other. Crawling out of those flooded ruins, winding your way back to the pub where you last saw Emily. Where is she now? How does it feel now, knowing your allies betrayed you? Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dowd, the man who killed the Empress, you had him in the palm of your hand, and you let him walk away? You fascinate me. Да, походу я реально взял, просто и кинул чужого. А чё с умениями-то, ё? Жадная стая, нахуй она мне сдалась вообще? Бля, какая здоровая, нихуя себе шкала у меня. Все, блядь. Теперь можно валить. Am I crazy?
Нихуя, тут где-то был должен быть простой способ съебаться. А, да, понял даже где. Да, Сличаков, это черная магия. Ты не умеешь, ну и посадить меня. Васька-то так и не застрелился, он просто ушел. А, и ствол оставил. Но я не могу брать больше припасов, потому что там еще есть что-то взрывные пули. Но они, я думаю, они мне тоже не дали. Bring food. He says to undress. They say the rats are dying off. This whole place has gone to the hounds. Отлично, а в прошлый раз были одни платочки. То бишь все-таки уровень хаоса у меня низкий. А может быть даже средний, я не знаю. Ну, скорее всего, низкий, потому что... Типа для плакальщиков сделано, чтобы я мог от них незаметно утечь. Походу, да. А, сейчас же эта хуйня тут будет опять. Это нормально. Блять, стрелы кончились. Я что сделал? Помещение. Я забыл вообще про это. Ты ёбаный ты. Серьезно. Это слишком ущербно выглядит. А, ну да, я же вам говорил уже в какой-то там из прошлых серий, что я мастер всирать. Так как я, никто всирать не умеет, исключая 7-летних детей, потому что они могут и похлеще мне всирать. Ну, первоклашки, короче, они, которые нифига не понимают смысла Dishonored, а просто в него играют, а потом снимают это и типа попадают в мамин обзорщик. Это ясное дело, они же... Так, сейчас, что у нас? Уровень хаоса низкий, нет убитых. Убито врагов 2. Найдено жертв 6. Убиты простых жителей 1. Ветошь, что ли, блять? Было сигналов тревоги 0. Хаос в мире низкий, нет, ну, не обнаружили меня. Найти оружие снаряжения, убить ветошь по просьбе Слечкова. Можно еще там типа убить Слечкова по просьбе ветошь. Руны 5, костяные амулеты 4,
Картина Скалова одна, Стив Чужого одно, деньги не все собрал. Я 3000 где-то проебал, но это не важно. Ну чё, погнали. Здорово, блин. Please, no! Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed. Except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore. But I'll bet he's still out there. Looking for you, is my guess. At first, Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head. Just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Kurnow, a debt. They said it was time for Sokolov, and went off to his cage. I don't know what happened after that. Emily was there when the killing started. Poor child. Надейся, что она закрыла глаза. За ими люблю нахуй красную. Мне до пизды какая концовка игры будет. Я нахуй всех убью, блядь. I thought Lydia would squeal on me at the end. She just told Havelock to scream some. And died. Блядь, я без палева никак тебе нельзя. Типа вот. One of the officers said he was dead. Poison thrown in the river. If you ask me, he's long gone. Threw the mask in the river, left out. That's what a rational person would do. Not this guy. You have to understand the criminal mind. I hear they had to hide the Caldwin girl from him the whole time they were working with him. I heard they locked him in a cage and only let him out at night. The criminal mind, huh? So what's he doing now? Waiting. He's probably watching us right now. That crazy mask on. Closer, closer, ever closer, until... Cut it out. What's so impressive about Corvo anyway? Who's he got up against? A couple of high overseers, a couple of noblemen? He could never stand up to them with our training. Well, now I do hope he shows up. I want to see you run crying for the cover of the tall boys out back. Like you were the other night. Stand there and get hit by rocks? Just kidding. Attention Dunwall citizens. Hiram Burroughs, formerly the Lord Regent, has confessed to heinous crimes against the people of Dunwall. He shall be confined to the Coldridge prison until the proper authorities decide his sentence. Вер, короче, вот внутри этого здания. Или нет? Да, он так. Gotcha now. Ой, бля. Удачи, блядь. Я слепу.
alive. They killed everyone, Corvo. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I couldn't do anything to protect her. Please find her. Make her safe. All his talk of being an honorable military man, but Havelock will use Emily like a puppet to his own advantage. Something changed in the Admiral as soon as the Lord Regent died. It had been building up. Martin was acting strange, going quiet if any of us were near, whispering late into the night with Havelock and Pendleton while you were out doing the real work. I think they realized they were one step away from holding the same position the Lord Regent had, and worried they'd be held accountable for what they did here, as the Loyalists. They would have killed me too, but Havelock spared me. Out of respect for my uncle, I believe. Please, talk to Samuel and the others. Someone must know where they're going. Find Emily. She's suffered through so much, and she's got no one else on her side except you. Samuel set this here in case you returned. You can use it to call him. He said he'd come quickly. Hopefully there's a place he can dock where the watch won't see him. Калитка. В прошлый раз она умерла. А, из-за того, что у меня низкий уровень The хаоса. city watch is everywhere out there. But I don't even care if they find me anymore. I saw Samuel on the Ладно, river сиди earlier. нахуй там. I'm sure. Я пока разберусь. Я могу, конечно, их всех просто порешить. Просто нахуй всех порешаю. Ёбый план. Please, no. Бью нахуй. Сука! Блять, надо чаще сохраняться. Каждый раз же, блять, я говорю. Может, не просто реально просто вселить? Это реально проще и... Please, no. Блять, да входи ты сюда, курва. Где, блять, это поеби... А, это поебистика в другой комнате, да? At first. Не сошел я с ума. Я держу, чтобы этих Not this ублюдков guy. найти. You have to understand the criminal mind. I hear they had to... Стреляй быстрее. Ты одна? Блядь. Валить надо, блядь. Какой мудак, блядь. Блядь, ебали мудины, блядь. Что ты такой, нахуй, что вообще, чтобы не... Бананы, блядь.
чё, крутой что ли, блядь? Нахуй дверь закрой, блядь. Успокойся, блядь. Деньги, блядь. Да как ты заебал, блядь? Ебать, просто нахуй сломали. Стукни, блядь. Сказал нахуй, займили пару минут. Сука, может ты напишешь, что там? Хеллот. Не ожидал, верно, блядь? А ты тоже. Нормально, блядь, через перил убивать, да? Охуенно. Мне тоже нравится. Хеллок, ебанутый ты мудак. Ты умрешь, нахуй, меня не ебет. Какая будет концовка, ты нахуй сдохнешь. Я не это хотел, блядь. Нихуя мне все-таки туда. Да пизды, блядь. Где Соколов? Там нет балкона, сука, я ж только что. Блять, ёбаный стыд, нахуй. Опять по клавишам промахиваюсь. Что за неврот ебистика творится, я понять не могу, нахуй. Сейчас по-любому уровень хаоса в конце будет плохий, ну, это типа высоким. Блять, ебучий канат тут натянули. Ебаный, блять. А, серьезно, балкон с этой стороны был? Блять, тут наверняка, блять. Refreshing to converse with someone on my own. I couldn't agree more. Your expulsion from the Academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless to hold a grudge. I want to ask you. Corvo, good to see that you're still... With this device we can send a... I've attuned it so that you may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without the arc pylon, it is only a matter of time before they put an end to us. We can get this device working, or you can go out and remove our enemies one by one, whatever you think is best. А, блядь, точно, я же не забрал, что появились, я вообще забыл о ней. What? Why is no one making rounds over here? Huh? What? Чё ты тут хелпаешь, нахуй? Flank him! Damn you! Oh, I'll find you! Take! Here you are! Раз, два. Ублюдок? Кто здесь ублюдок, нахуй? Я здесь заебу. Сука, да как вы меня? Пошел вон. Ну, сука.
Someone's down. We know you're here. Help! Get around him. Watch out! Гасишь, чувак. Oh, I'll find you. Shit, someone's dead. Got you now. Бананы, сука, как же бесит, блять, уёбки. Все по максималкам сейчас делаем. ТПшку возьмем, короче. Теперь съёбываем отсюда. I speculated this might happen. The arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious. Or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? I should have guessed you'd want to act decisively. It's a simple adjustment, and we will be ready. Сожгу их нахуй. Я, конечно, думаю, может All is отступить ready, всех, но... Corvo. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honor? When this arc pylon is charged, no one will dare come near us. Well, Не знаю, зачем я это делаю. Amazing, simply amazing. Destruction on a grand scale. It defies description. Дай So пройти, many блядь, lives ебучий мудак. silenced in an instant. Corvo, I can't believe you're alive. They killed everyone, Corvo. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I could do anything to protect her. Please find her. Make her safe. Блядь, не мешайся, сказал же только что, All his ёбнутый. talk of being an honorable military man. Мразота, But сука. Havelock will use Дай Emily like пройти, где Пьер, блядь? Соколов, блядь. We once discussed a system of signals to be used in Emily's tower for communication across the river. I wonder if he remembers that. I'll do what you want, but ask quickly. Нет, все-таки есть люди, которые ни в чем не виноваты. Есть та, которая меня будет бесить, если не буду так. Так, ну пули, зачем я взял как там пулю потом, ну ладно. На всякий случай возьму мандавки побольше. Ну и лучше доспех, почему бы и нет. Приобрести, блин. Прощай, Пьер. Возможно, больше никогда не увидимся. Ебать. Блять, я не то сделал.
Самуэль Пич. Здорово, бро. Thought I'd find you here. Never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We'll need to get out of here soon. The Admiral controls the military now, Martin's High Overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and Parliament. They need Emily, of course. But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do? Good. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Уровень хаоса до сих пор низкий. Охуеть, еще 210 монет где-то проебал. Ну ладно, продолжим. Ну как, продолжим. Приплывем сейчас. Да и This is it, sir. I suspect Havelock Martin and Lord Pendleton landed there a while ago and went into the lighthouse. Knowing them, they're not giving up without a fight. I remember hearing the Admiral and Martin talking about this place as where they'd hold up if they had to. Anybody going in has to breach the fort, the gatehouse, and there's only one way to the top. All I can say is that it's been a pleasure serving with you. Maybe after all this is settled, we'll see each other again. Good luck, Corvo. If anyone deserves it, you do. Give my best to Emily. After she's on the... She won't have time for an old man like me. You were sharp, Corvo. Somehow you managed to get through all this mess without losing sight of what really matters. For that, I respect you. The city's gonna pull itself up, I believe. Too many good people here, and let it all turn to ashes. I'd best be going. Battlefield's no place for an old sailor like me. На канал, комментируйте видео. Заткнись, пидор, на. Бля, чё ёб. С вами был канал Fire. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Также не забывайте, что у нас группа ВК. Всем удачи и всем